Hello students, welcome to Hyderabad Junior Scientist YouTube channel. నేను మీ రాజు సార్ని. సో రాజు సార్ హియర్, యూ డోంట్ హ్యావ్ హియర్. రైట్, సో ఈ వీడియో వచ్చేసి మనము 10th క్లాస్ ప్రజెంట్ 2022 to 23 పాస్ అవుట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ బేస్డ్ just I'm giving this. So definitely I will teach these all lessons day by day or class by class. One lesson 4 or 5 classes. Definitely I give the conceptual videos with experiments. So because we have less time, so that's why in one shot revision purpose today I would like to explain a reflection of light at curved surfaces. Alright, so here all of you subscribe, follow, just will give the subject innovative way, give the explanation. I have notes and everything. Right children, so let us go to the topic, but I will explain in Telugu, so you know very well here both mediums are there. ఓకే, సో ఈజీగా సింపుల్గా వచ్చేసి షార్ట్గా లెసన్ని వచ్చేసి ఒక 40 minutesలో కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. చూడండి, సో మనకు వచ్చేసి ఈ పేజ్ నుంచి మనకి కీవర్డ్స్ డెఫినేషన్ అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీన్స్ here question will be asked like this: what is the relation between radius of curvature and focal length? So that is r is equals to 2f or f is equals to r by 2. So focal length definition. Okay, so ఒకసారి ఇవి చదువుకోండి. Next here also we have main equation definition, right? So this is it is the ratio of size of image to size of object, hi by ho or minus v by u. Next real image, virtual image, concave mirror, convex mirror definitions. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి మనము రే రూల్స్, రే డయాగ్రామ్స్. సో రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. మెయిన్లీ రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. ఇన్ దట్ రే డయాగ్రామ్స్ ఆర్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ రే రూల్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫిగర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇది వచ్చేసి రే రూల్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. వీ హ్యావ్ 3 to 4 రూల్స్. సో ఇక్కడ నేను 3 రూల్స్ ఇచ్చాను, మనకి 4 రూల్స్ ఉంటాయి. చూడండి, ఏంటి రే రూల్ అంటే జస్ట్ సింపుల్గా షార్ట్ కట్గా మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడ రే రూల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఈ ఫిగర్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే R1 అనేది ఒక రే, R2, R3, దీస్ ఆర్ ద 3 ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ దేర్. దీస్ 3 ఇన్సిడెంట్ రేస్, వాట్ ఈజ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే? సో వాటి డైరెక్షన్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో క్లియర్ అబ్జర్వేషన్, షుడ్ మెయింటైన్ క్లియర్ అబ్జర్వేషన్. వెరీ సింపుల్, షార్ట్ వేలో కూడా నేర్చుకోవచ్చు. చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, అసలు ఏంటి డైరెక్షన్, ఏంటి ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్, ఏంటి రిఫ్లెక్టెడ్ రే డైరెక్షన్ ఏంటి. ఓకే, చూడండి ఒకసారి, R1 రే అనేది మనకి ఇన్సిడెంట్ రే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ప్యారలల్గా ఉంది. సో మనం ఫస్ట్ లైన్లో ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఇచ్చాము, కింద రిఫ్లెక్టెడ్ రే డైరెక్షన్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రే మీన్స్ it always it moves towards mirror, reflected ray it moves away from the mirror, right? సో ఇక్కడ మనకు పాయింట్ ఏంటి, ఇన్సిడెంట్ రే ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. కాన్సెప్చువల్ వీడియో తర్వాత చేస్తాను, ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉన్నారు కాబట్టి సో కొంచెం స్పీడ్గా చెప్తాను, ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ద నెక్స్ట్ సెకండ్ కేస్ మీన్స్ సెకండ్ రే రూల్. Rule 2, incident ray passes through focus. Incident ray is passing through focus. After reflection, it is parallel to principal axis. మనకి ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ యాక్సిస్ లాగా ఉన్నది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఇక్కడ డాటర్ లైన్ వచ్చేసి మనకు నార్మల్ చూపిస్తుంది. సార్ ఎందుకు ఇలానే వెళ్ళాలి అంటే, లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, I is equals to R. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ ఇన్సిడెంట్ రే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ నార్మల్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. సో మనకు యాజ్ పర్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ I is equals to R, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ టేక్స్ ద డైరెక్షన్. ఓకే, సో ఎంటైర్ యూనివర్స్ మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి, ఏ కంట్రీకి అయినా వెళ్ళండి, కంపల్సరీ మనకి రే అనేది సేమ్ రూల్ ఫాలో అవుతుంది. సో అందుకే మనకి ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈజ్, if incident ray is passing through center of curvature, after reflection again it retraces its own path and it comes back to the same medium.
సో అదే వచ్చిన దారిలోనే మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ 0. నార్మల్, ఇఫ్ యూ డ్రా ద నార్మల్, ఇట్స్ అ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, then both coincide, so I is equal to 0, R is equals to 0. So these are the ray rules for concave mirror. Next, ray rules for convex mirror. So ray rules for convex mirror. So convex mirror లో వచ్చేసి మనకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్స్ ఉంటుంది. సో చూడండి ఒకసారి, ఇన్సిడెంట్ రే ప్యారలల్ ఫస్ట్ రే రూల్, ఇన్సిడెంట్ రే టువర్డ్స్ ఫోకస్ సెకండ్ రే రూల్, ఇన్సిడెంట్ ray towards center of curvature, third ray rule. Okay, so in this first ray rule, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it seems to coming from focus. ఇది ప్యారలల్గా వచ్చేసింది, రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఫోకస్ నుంచి వచ్చినట్టుగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో టువర్డ్స్ ఫోకస్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్యారలల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇవి రెండు వైస్ వర్స. ఓకే, మనకి ఇక్కడ మాట్లాడుకున్న కాన్కేవ్ మిర్రర్ రే రూల్స్లో మాట్లాడుకున్న ప్యారలల్ రేకి ఫోకస్కి రిలేషన్ ఉంది. ఫోకస్ నుంచి వెళ్తే ప్యారలల్ వస్తే ఫోకస్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ప్యారలల్ వస్తే ఇట్ సీమ్స్ టు కమింగ్ ఫ్రమ్ ఫోకస్, టువర్డ్స్ ఫోకస్, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ప్యారలల్ టు ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి జనరల్ థింగ్. ఓకే, 4 రే రూల్స్లో మనకి ఫోకస్ ప్యారలల్కి రిలేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ రే రూల్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ కమింగ్ టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, then after reflection it retraces its own path and it comes back to the same medium. ఓకే, సో అది వచ్చిన దారిని ట్రేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అనేది మనకి రే రూల్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ రే రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ఫిగర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆబ్జెక్టెడ్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి వీఆర్ డివైడింగ్ 6 కేసెస్ వచ్చేసి, దీన్ని మనం 6 కేసెస్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ. సో దిస్ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ సన్ ఈజ్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, వీఆర్ గెటింగ్ ద ప్యారలల్ రేస్, దెన్ ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఆల్ ద రేస్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్, సో దట్ పాయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ focus. And this is also one of the definition of focus also. Okay, so what is the definition of focus? All the parallel beam of rays will converge at a point to the concave mirror if the incident rays are parallel to principal axis, then the converging point we call it as focus of the mirror. Okay, then this is the center of curvature, this is the focus, this is the pole, the distance between pole to focus focal length, the distance between pole to center of curvature radius of curvature. Okay, the next second case figure is this one. So object beyond, see case 2, object placed beyond center of curvature. So beyond center of curvature, beyond means avtala. Okay, see avtala vettesnam. So here object is placed beyond C and height of object 3 centimeters, height of image 1.5 centimeters. Okay, సరే ఎలా డ్రా చేయాలి అంటే మీకు మెజర్మెంట్స్ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి రౌండర్ తోటి, ఓకే, సో ఇక్కడ రౌండర్ తీసేసుకొని ఇలాగా పెన్సిల్ కానీ పెన్ను ఫిక్స్ చేసుకొని మనం వచ్చేసి అక్కడ వచ్చేసి 6 సెంటీమీటర్ రేడియస్ తీసుకోండి. 6 సెంటీమీటర్ రేడియస్ తీసేసుకొని సెంటర్ దగ్గర వచ్చేసి నిబ్బెట్టేసి మనం వచ్చేసి కర్వ్డ్ పాత్ డ్రా చేయొచ్చు. కర్వేచర్ డ్రా చేస్తాం ఈజీగా. ఓకే, సో కర్వేచర్ అంటే మీకు క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఇది తెలుసు. సో దిస్ ఇస్ ద కర్వేచర్. సో ఫర్ దిస్ కర్వేచర్ ఆబ్జెక్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ 6 సెంటీమీటర్స్ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి తీసుకోవచ్చు మనకు. సో వీ గెట్ ఇమేజ్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ సి. హౌ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఎనీ 2 రే రూల్స్, ఎనీ 2 suitable ray rules to get image. Okay, so where we get image means after reflection the reflected rays will converge at a point, means they will meet at one point. So these 2 reflected rays are meeting at this point, so that's why this is the image tip of the object, the corresponding image. Okay, so మనం వచ్చేసి these 2 ray rules we are taking from the tip of the object, so that's why this is the image of the tip of the object, right? So here object distance means pole to object, image distance means pole to image, size of object means this height 3 centimeters, size of image means 1.5 centimeters. Okay, so what is the nature of the image?
So I did not write here, so I will explain. Please note down. What is the nature? వచ్చేసి we have to talk about 4 points. First one is position of the image. Position. What is the position of image? Position. Image formed between focus and center of curvature. Second point is about size. What about size? We have taken original size of object is 3 centimeters, but we got image 1.5 centimeters. So that's why here size is diminished. Next, third point is about real or virtual. So real or virtual means, real means this image will form on the screen. ఓకే, సో మీకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీ అయితే చేశాను, మనకి ఛానల్లో ఉంది చూడండి. మనకి వచ్చేసి ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ స్క్రీన్ పేపర్ పైన ఫామ్ అవుతుంది. వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే ఇక్కడ మిర్రర్ లోపల ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో మీరు వచ్చేసి ఒకసారి ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇందులో వచ్చేసి మనకి ఇందులో ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకేనా, సో ఇమేజ్ అనేది కనిపిస్తుంది, దాన్ని మనం వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటున్నాం. వర్చువల్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఇమేజ్ అనేది మిర్రర్లో ఫామ్ అయితే వర్చువల్ ఇమేజ్. Image if it forms on the paper screen పైన, so movies screen theaters, okay, projector on the screen, that the image formed on the screen means that is comes under real image only. So this is comes to real image. Okay, now it is real image. Next we have fourth point, that is erect or invert. Erect or invert. So what is mean by erect, what is mean by invert, right? So what is mean by erect, what is mean by invert? So here inverted means మనకి ఇమేజ్ అనేది రివర్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇమేజ్ వచ్చేసి మనకు రివర్స్ ఫామ్ అయింది, సో అది ఇన్వర్టెడ్ అంటున్నాము. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఇలా తీసుకున్నాము, ఇమేజ్ రివర్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్వర్ట్. ఎరెక్ట్ మీన్స్ సో ఆబ్జెక్ట్, tip of the object is upward and the tip of the image also direction upward means that is erected image. Okay, సో మొత్తానికి మనలో మాట్లాడితే తల క్రిందులు అయింది అంటాం. ఇన్వర్టెడ్ అంటే రివర్స్ అయిపోయింది, తల క్రిందులు. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ కేస్ 3. ఓకే, సో క్లియర్గా కేస్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సో అది మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోండి కేస్ 3కి. ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్డ్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇమేజ్ ఆల్సో ఫార్మ్స్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇమేజ్ కూడా మనకి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరే ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ సేమ్ సైజు. చూడండి రే రూల్స్ ఎలా తీసుకున్నాము. ప్యారల్ రే, ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్. ఈ R2 ray it is passing through the focus, after reflection it is parallel to the principal axis. So both will meet at center of curvature. So object size, image size both are same and the magnification is +1. Here the magnification is +1. Magnification is +1. Okay. So here if we talk about nature of image position at center and size same size, and third one it is real image, and fourth one it is inverted image. Okay. Construction steps you have to explain. Next case 5. Fifth case. Here third case finished, no? Next fourth case, sorry. Here fourth case. So object placed between focus and center of curvature. Object placed between focus and center of curvature. If we take object here, I am taking 1.5 centimeter object size, then parallel ray through focus parallel. So we are getting the image beyond C and enlarged image, inverted image and real image. Okay, so these construction steps you have to write clearly. Right. Next case 5. Object placed at focus. Object placed at focus, then here parallel ray, you can take parallel ray, after reflection passes through focus. Then next this ray rule is very very important. Okay, if you take ray from the focus means it is somewhat hard, so that's why object is placed at focus. So that's why here we are unable to draw the ray, incident ray through focus. So that's why we have to take the direction, it seems to coming from the center of curvature. Okay, then how to draw this means, here you take like this. First of all
center and tip of the center and tip of the object both should be coincide, and just to draw incident ray from tip of the object to mirror, then after again it comes back. Okay, so here this is the ray rule. Okay, third ray rule in our material, third ray rule, right? So here what we are observing here, these two reflected rays are both are parallel to each other, so that's why they never intersect each other. So just we are imagining they may converge set to infinity. Okay, so that's why highly enlarged object image may be formed at infinity, but we can't say this the nature of this case. That's why the textbook also just given not defined, shall leave it. Okay, the next most important diagram is sixth case. This is the sixth case. Object placed between pole and focus. Object placed between pole and focus means here this is the pole and this is the focus, this is the center of curvature. Take 6 cm radius, then you will get at 3 cm you will get focus. Same ray rules what we have applied for the case 5, same ray rules, parallel ray through focus. The ray, incident ray is, it seems to coming from center, so both normal and this both will be coincide, so that's why again it reflect back and it passes through center of curvature. Here in this case is very important. So why? Because in this case only we get diverging rays. Okay, in the previous case we got parallel rays, but here reflected rays are diverging rays. Diverging rays means here after reflection they move away from each other, diverging rays, right? So converging means after some time, after traveling some distance, they will meet at one point, but these two rays are moving away from each other. So diverging rays means they never intersect after the mirror, so that's why we have to extend back, then they seems to coming from a point, that is nothing but virtual image. Okay, that is nothing but virtual image. So here this is the V stand, and I have explained lab activity also. You have that. See here in this you will get enlarged image you will get in this. This is a concave mirror. Okay, so concave mirror, this is convex mirror. So we can see the difference between these two. So clearly we are getting here, so both in this both mirrors, here for example you are seeing the image of phone. See in this left this is a convex mirror, this is concave mirror. So we are getting enlarged image here, enlarged image. Okay, చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఇందులో ఇమేజ్, ఇందులో చిన్నగా కనిపిస్తుంది. సో డిమినిషన్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి enlarge. Okay, so concave mirror. So here the both are forming virtual images. At this case, when the object is placed between P and F, then we are getting, okay, virtual image. Only in this case, when object placed between P and F, then only we get virtual image in concave mirror. So from this what we can say, concave mirror forms a real image as well as virtual image. So what is the nature of image? Image position, image formed behind the mirror, means inside the mirror. Image will form in the mirror. Next, size. If you see here 1.5 centimeters, but it is 3 centimeters. So here, irrespective of any distance, image will form here enlarged image. Size of image is enlarged. Third point is erect. Fourth point is virtual. Okay, so now we are observing the image in the mirror. So we can observe the image in the mirror. So that's why the type of image is virtual image. Okay, and erect image. Here also arrow upward, here also arrow upward. So that's why this is virtual image. ఎందుకు మిర్రర్ లోపల కనిపిస్తుంది కాబట్టి.
ఓకేనా. స్క్రీన్ పైన పేపర్ పైన వస్తే మనకు అది రియల్ ఇమేజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద నేచర్ ఆఫ్ image in sixth case. Okay, next we'll see convex mirror image formation. Convex mirror beyond in front of mirror, object position is in front of the mirror ముందు తీసుకున్నాము. సో దిస్ ఈజ్ ద రే డయాగ్రామ్ ఫర్ ద వెహికల్స్. ఓకే, సో మనకు వెహికల్స్ వచ్చేసి మిర్రర్లో చూసినప్పుడు మనకు బ్యాక్ సైడ్ వెహికల్స్ని అక్కడ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ షూటబుల్ రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటే మనం ఇలా డ్రా చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మిర్రర్, దెన్ ఇమేజ్ విల్ ఫార్మ్ బిట్వీన్ P and F. How to take parallel ray? We have to take after reflection, it seems to coming from focus. The next towards center, then after it reflect back again. Okay, reflect back again. So we have to take incident ray direction like this, and after it reflect back again. These are all dotted lines. These two dotted lines from the center indicates normal, and this dotted line, so just we are extending reflected rays backward. If we extend reflected rays backward, they are meeting at this point. So here these two are diverging rays. Diverging rays, they never meet after reflection, so that's why we have to extend it back. They will meet, they seems to coming from this point, so that's why this is a image of this point. Okay, so like that we get image. Now the nature of image is, first point, position of image. What is the position of image? Image formed between focus and pole. Second point is about size. Here 3 centimeters, here 1.5 centimeters, so that's why image is diminished. Okay, next fourth point, image is virtual, and third point, image is virtual. Fourth point, image is erected image, means here there is no invert, means reciprocal. Okay, yes, this is a convex mirror image formation figures. Clear. Then next, sign conventions. Here all the distances should be measured from the pole. Distances measured in the direction of incident ray light to be taken as positive, and measured in the opposite direction of incident light to be taken as negative. Height of object, height of image are taken positive if measured upwards, and negative if measured downwards from the principal axis. ఇక్కడ వచ్చేసి 3 స్టేట్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సైన్ కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్. బట్ చాలామంది కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు. ఒక్కసారి షార్ట్ కట్ ఎలాగో చూద్దాం, ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుందాం. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ వచ్చేసి కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఉంది, ఇక్కడ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఉంది. సో ఏ మిర్రర్ అయినా తీసుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ ఉంటే నెగిటివ్ తీసుకుందాము, ఆబ్జెక్ట్కి అదర్ సైడ్ ఉంటే పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. సో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్ మీన్స్ here object distance negative, and image formed, object beyond C, object distance negative, and image distance also negative. From the, we have to measure from pole, both negative. ఈ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తే నెగిటివ్, ఈ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తే పాజిటివ్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ అన్ని నెగిటివ్ తీసుకోవచ్చు. సో మరి ఎందుకు పాజిటివ్ అయింది సార్ అంటే, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నుంచి పైకి వెళ్తే పాజిటివ్, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ నెగిటివ్. ఓకే, సో మనం వచ్చేసి ఇలాగా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇలా డ్రా చేస్తే పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నెగిటివ్, అప్వర్డ్ పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ పాజిటివ్, డౌన్వర్డ్ నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇలా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఈజ్ హియర్. ఇక్కడ పాజిటివ్ అని రాసింది సైజ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ HO. ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఈజ్ పాజిటివ్, ఇమేజ్ హైట్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ డైరెక్షన్లో ఏమన్నా మనకి నెగిటివ్ అవుతాయి, ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ ఏమన్నా నెగిటివ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ ఫోకస్ ఉంది, సో దట్స్ వై కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఫోకల్ లెంత్ నెగిటివ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సైడ్ కాకుండా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ తర్వాత ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఫోకల్ లెంత్ పాజిటివ్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పాజిటివ్ ఇన్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్లో ఒక పిక్చర్ అయితే ఉంది మనకి, ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ.
అంటే సన్ రేస్ తీసుకుంటే మనకి అవన్నీ ఎక్కడ డైవర్జ్ అవుతున్నాయి అంటే మనకి ఇట్ అపియర్స్ ఆల్ ద సన్ రేస్ విల్ డైవర్జెస్ దిస్ ద డైవర్జింగ్ మిర్రర్. బట్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సన్ మీన్స్ all these diverging rays they seems to coming from focus. They appears to diverge from a point, that point is focus. ఈ డైవర్జింగ్ రేస్ అన్నీ మనకు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి, ఫోకస్ నుంచి వచ్చినట్లు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇమేజ్ ఫార్మేషన్స్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. మనకు వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్ మిర్రర్ ఫార్ములా పైన మనకు వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి మనము తీసుకోవచ్చు. వర్డ్ ప్రాబ్లం తీసుకొని మనం వచ్చేసి గివెన్ డేటా వీ హ్యావ్ టు రైట్ గివెన్ డేటా, వీ హ్యావ్ టు అప్లై సైన్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ టు బీ ఫౌండ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్లో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది రాయాలి. ఓకేనా. సో ఇలా వచ్చేసి మనము తీసుకోవచ్చు. ఓకే. వన్స్ లెట్ us see one of the table will show. Yes.